as energy. So it is a device which has the ability to store charge as well as energy. So it is similar to a battery. Capacitor is similar to a battery. So capacitors are used in many electronic circuits. Many electronic circuits. A simple capacitor consists of two parallel metal plates. So two parallel metal plates, and it is separated by a very small distance. So let us see how it works. So a capacitor consists of two parallel metal plates. We know that metal is a conductor. Right? What is conductor? It allows the electricity. And what is insulator? It does not allow. So in metal conductor, the positive charge particles are fixed in place, whereas the negative particles are free to move around. So they are called free electrons. So they are called free electrons. So in metal conductor, equal number of positive and negative charges are there. So it is electrically neutral. Conductor is in metal conductor, equal number of positive and negative charges are there. So it is electrically neutral. Electrically neutral. Now we connect a battery. We connect a battery to the metal plate. So the potential difference of a battery is capital V. So the positive terminal of battery is connected to the one metal plate. Negative terminal of battery is connected to the other metal plate. Now what will happen? So the negative particles will attract to the positive terminal of battery. So here this is the positive terminal of battery. It attracts the negative charge from the first metal plate. So electrons, the positive terminal of battery attracts the electrons in the first metal plate. So it will go to the second metal plate. So the electrons will move to the second metal plate through this battery. So the electrons accumulated in the second metal plate, it becomes negative. So the second metal plate becomes negative. So என்ன பண்றோம் அப்படினா ரெண்டு metal plate இருக்கு. ஒரு force apply பண்றோம் through this battery. So இந்த positive terminal of battery என்ன பண்ணும் அப்படினா first plate இருக்கக்கூடிய electrons attract பண்ணும். So it goes to the second metal plate through this battery. So இப்போ இந்த second metal plate உள்ள என்ன ஆகுது அப்படினா negative charge. Second metal plate வந்து negative charge ஆயிடும். So due to the electrostatic induction, so equal amount of charges will be induced in the first metal plate. So electrostatic induction என்ன? So charges நம்மால என்ன பண்ண முடியும் அப்படினா induce பண்ண முடியும் without touching the charge. So electrostatic induction ஆல இங்க நெகட்டிவ் அப்படினா equal amount of charges first plate ல induce ஆகும். So இது நெகட்டிவ் அப்படினா first plate full என்ன ஆகும் அப்படினா positive ஆயிடும். So first plate becomes positive. Suppose if we increase the voltage of a battery, what will happen? The charges also increase in the plate. So நீங்க voltage increase பண்ணோம்னா இந்த ஸ்டோர் ஆகக்கூடிய charges என்ன ஆகும்? Increase ஆகும். That is Q is directly proportional to the potential difference. We remove the proportionality, we add some constant, that is Q is equal to C into V. So it is called capacitance. From this we calculate the capacitance. C is equal to Q divided by V. So capacitance. So capacity to store energy as well as charge is called capacitance. So from this equation we say that the definition of capacitance, the ratio of magnitude of either side of a charge, ratio of either side of a charge to the potential difference between the plates. This is called capacitance. So what is capacitance? The ratio of charge on either side of a plate to the potential difference between the two plates is called capacitance.
picofarad அப்படினா என்னன்னா 10 power minus 12 farad. So practiceல எந்த ரேஞ்ச்ல capacitors நமக்கு அவைலபிளா இருக்கும் அப்படினா microfarad to picofarad. So the symbol of capacitor is இதுதான் வந்து உங்களுடைய capacitor உடைய symbol. So ஏன்னா 2 parallel plates இல்லையா, so ரெண்டு parallel metal plate இல்லையா, அதனால அந்த symbol வந்து இதுதான். So பேட்டரிக்கு இதுல டிஃபரன்ஸ் பாருங்க, பேட்டரியில ஒரு டெர்மினல் வந்து பெருசா இருக்கும், இன்னொரு டெர்மினல் சின்னதா இருக்கும். பட் கெபாசிட்டர்ல ரெண்டுமே ஈக்குவல், ஏன்னா 2 parallel metal platesங்கிறதுனால. So இந்த கெபாசிட்டர்ல எங்க நமக்கு வந்து அந்த எனர்ஜி, the charge வந்து எங்க ஸ்டோர் ஆகும், சாரி எனர்ஜில சார்ஜ் வந்து எங்க ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னா இந்த பிளேட்ஸ்ல தான், உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிளேட்ஸ்ல தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா சார்ஜ் ஸ்டோர் ஆகும். அடுத்தது கெபாசிட்டரோட டைப்ஸ் அண்ட் ஷேப்ஸ். ஷேப்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்ல இருந்து, சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்லயும் கெபாசிட்டர்ஸ் இருக்கும் அண்ட் டிஸ்க் ஷேப்ல இருக்கும். சோ இது வந்து ஷேப்ஸ், டிஃபரண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஷேப்ஸ். அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கெபாசிட்டர்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரோலைட்டிக் கெபாசிட்டர்ஸ், செராமிக் கெபாசிட்டர்ஸ், இதெல்லாம் வந்து டிஃபரண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கெபாசிட்டர்ஸ். Okay. Next we will calculate the capacitance of a parallel plate capacitor. Capacitance of a parallel plate capacitor. So consider a parallel plate capacitor. So this is our parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor. So one metal is positive charge, so other becomes negative charge. So the area of the plate is capital A and the distance between the two plates is small t. So this is electric field between the two plates, that is E. So what is the electric field between the two plates? ஏற்கனவே நம்ம காஸ் லாவுடைய ஒரு அப்ளிகேஷன் பார்த்திருக்கோம். என்ன அப்படின்னா electric field due to infinite two parallel infinite sheets. அதுக்கு வந்து நமக்கு அதுல 3 region பார்த்தோம். ஒன்னு வந்து left region, இன்னொன்னு right, அடுத்தது between the plates. So left region ல electric field value என்ன இருக்கும் அப்படின்னா 0 ன்னு இருக்கும். So right region ல electric field value 0. So only அந்த plates இடையில மட்டும் தான் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா electric field இருக்கும். That is E is equal to sigma by epsilon naught. So the electric field between the two plates is E is equal to sigma divided by epsilon naught. So it has a surface. So in the plate க்கு surface இருக்கனால now we are going to use surface charge density, that is sigma is equal to Q divided by A. It is called surface charge density. So instead of sigma we have to write Q divided by A. E is equal to Q divided by A into epsilon naught. Now we will calculate the potential difference between the two plates. Potential difference. So ஏற்கனவே நமக்கு இந்த ஒரு ரிலேஷனும் தெரியும். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் பொட்டன்ஷியலுக்கும் உள்ள ரிலேஷன் என்ன? E is equal to dV by dS. So இதுதான் பொட்டன்ஷியல். So நம்ம அதுக்கு என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா கேபிட்டல் P மட்டும் எழுதலாம். dS ங்கிறது distance. Here what is the distance? Small d. So இங்க என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா small d ன்னு எழுதுறேன். E is equal to V divided by d. From this we have to write the value of potential difference. What is it? V is equal to E into d. So now only we found out the value of E. What is it? Q divided by A epsilon naught into d. This is the potential difference between the
So the remaining A into epsilon naught will go to the numerator. That is A epsilon naught divided by D. This is the value of capacitance of a parallel plate capacitor. So from this we say the capacitance is directly proportional to the area of cross section. So C is directly proportional to area of cross section and inversely proportional to the distance. So இதுல வந்து நம்ம electric field value E is equal to sigma by epsilon naught தெரியும். இதுல sigma ஓட வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிருக்கேன். Next potential difference between the two plates calculate பண்ணிருக்கோம். அது வந்து இந்த ரிலேஷன்ல இருக்கு. That is V is equal to E into D. இதுல E ஓட வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிருக்கேன். Next capacitance of a parallel plate capacitor C is equal to Q divided by V. இதுல இந்த V ஓட வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்குது? A epsilon naught divided by D. So இதுல வந்து இந்த capacitance வந்து எதுக்கு directly proportional அப்படினா ஏரியாவுக்கு and எதுக்கு inversely proportional அப்படினா அதோட distance. So ஏரியாவை நம்ம இன்கிரீஸ் பண்ணோம் அப்படினா capacitance என்ன ஆகும்? Increase. So area increase ஆச்சுனா capacitance will also increase. So நான் ஏரியா அப்படினா இதுதான் ஏற்கனவே நான் இப்படி தான் இருக்கு ஒரு பிளேட் மெட்டல் பிளேட் இதோட ஏரியா இதுதான் அப்படினா இப்போ நான் என்ன பண்றேன் இதோட ஏரியாவை இவ்வளவு பெருசா இன்கிரீஸ் பண்றேன். So இப்போ இன்கிரீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படினா அந்த சார்ஜ் ஸ்டோர் ஆகுது இல்லையா நம்ம பேட்டரியில வோல்டேஜ் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படினா சார்ஜ் ஸ்டோர் ஆகுது. So இப்போ ஏரியா இன்கிரீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படினா நிறைய சார்ஜ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படினா இந்த பிளேட்ல ஸ்டோர் ஆகும். So சார்ஜ் நிறைய ஸ்டோர் ஆச்சு அப்படினா கெபாசிட்டன்ஸ் என்ன ஆகுது? இன்கிரீஸ் ஆகுது. ஏன்னா கெபாசிட்டன்ஸ் என்ன நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். So capacity to store charge. So area increase பண்ணா capacitance value என்ன ஆகும்? Increase ஆகும். And next capacitance is inversely proportional to the distance. Suppose உங்களுக்கு distance நான் வந்து என்ன பண்றேன் அப்படினா decrease பண்ணா capacitance உங்களுக்கு increase ஆகும். இதுவே நான் distance வந்து நான் என்ன பண்றேன்? Increase பண்ணேன். அப்ப capacitance value decrease. சரியா opposite to each other. So distance நான் என்ன பண்றேன் அப்படினா இந்த distance குறைக்கிறேன். So இங்க இருக்கிறத நான் இன்னும் கொஞ்சம் இங்க வைக்கிறேன். அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படினா additional flow of charges இங்க இருக்கும். So capacitance value automatically என்ன ஆகும் அப்படினா increase ஆகும். சரியா? Okay, our next topic is energy stored in the capacitor. So in this we will see where is this energy stored in the capacitor. So energy வந்து capacitorல எங்க ஸ்டோர் ஆகுது? So charge வந்து எங்க நமக்கு ஸ்டோர் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். ஒன்னு ஏதாவது either side of a plates. அதாவது ரெண்டு பிளேட்லயுமே இருக்காது. ஏதாவது ஒரு பிளேட்ல மட்டும் தான் சார்ஜ் ஸ்டோர் ஆகும்னு பார்த்தோம். இப்போ என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா எனர்ஜி capacitorல எங்க ஸ்டோர் ஆகுதுன்னு பார்க்க போறோம். Energy stored in the capacitor. So consider a parallel plate capacitor. We know that one metal is positive, one metal becomes positive charge and another metal becomes a negative charge. So and the area of the metal is capital A and the distance between the two plates is small d. Suppose if we apply a force through battery, what will happen? The transfer of charge from one plate to another plate will happen. So இப்போ electrons வந்து என்ன ஆகுது அப்படினா ஒரு பிளேட்ல இருந்து இன்னொரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. So to transfer this charge some work has to be done. So இந்த work done உங்களுக்கு என்ன ஸ்டோர் ஆகுது அப்படினா potential energy-ஆ ஸ்டோர் ஆகுது. ஏனா எனர்ஜியும் work-ம் வந்து ஒரே வேற வேற கிடையாது ஒண்ணுதான். சரியா? So we know one relation that is potential work done per unit charge is called potential. Work done per unit charge is called potential. So in the relation நமக்கு
சொன்னேன் இல்லையா. நான் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டரி ஆன் பண்ணல அப்படின்னா உங்களுக்கு இங்க வந்து எந்த எலக்ட்ரான்ஸும் இதுல ஸ்டோர் ஆகாத. இனிஷியலா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா 0. சார்ஜ் எதுவுமே ஸ்டோர் ஆகல அப்படின்னா இனிஷியலா 0ன்னு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நான் பேட்டரி ஆன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா சார்ஜஸ் வந்து அக்யூமுலேட் ஆகும் இந்த செகண்ட் மெட்டல் பிளேட்ல. சோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து சேஞ்ச் இன் சார்ஜ் வந்து உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆகுது. தட் இஸ் dq. பொட்டன்ஷியல் சேம் தான். and work done உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆகிறதுனால we have to write dw. so dw is equal to v into dq. அடுத்து total work done வேணும் அப்படின்னா we have to take integral form. so integral of dw is equal to integral of v into dq. so limit வந்து from 0 to q. ஏன்னா இனிஷியலா நான் பேட்டரி ஆன் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு 0 இருக்கு. சோ அதுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் அதுல இருக்குன்னு தெரியாது. அதனால நான் என்ன எழுதிருக்கேன்னா q ன்னு எழுதிருக்கேன். சோ dw இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா w. சோ v ஓட வேல்யூ நமக்கு தெரியும். that is q is equal to cv. c is equal to நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா c is equal to q divided by v. இல்லையா? இதுல இருந்து v ஓட வேல்யூ வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? v is equal to q divided by c ன்னு எழுதலாம். இது ஏற்கனவே capacitance of a parallel plate capacitor. that is c is equal to q divided by v. from this we calculate the value of v, which is v is equal to q divided by c. so here we substitute the value of v. that is integral of q divided by c into dq. Here c is a constant, so take this outside. that is w is equal to 1 divided by c integral of 0 to q into dq. so இந்த ஃபார்ம்ல இருக்கு அப்படின்னா integral of x into dx. so integral of q into dq எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கு அப்படின்னா x into dx. இது இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா x power n plus 1 divided by n plus 1. so இங்க பவர் வந்து ஒண்ணுமே இல்லனா 1 இருக்கிறதா அர்த்தம். so நாம இப்ப எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா w is equal to 1 by c. so இதை இன்டகிரேட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? இந்த ஃபார்ம்ல எழுதுங்க. q பவர் வந்து என்ன 1 plus 1 divided by 1 plus 1. that is 1 divided by c q squared by 2. q squared by 2. so இப்ப வந்து q ஓட வேல்யூ நமக்கு என்னன்னு தெரியும் அப்படின்னா c into v. so from this equation q is equal to cv ன்னு எழுதலாம் இல்லையா? so நான் என்ன பண்ண போறேன்? q க்கு பதிலா cv சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறேன். so cv the whole square ன்னு இருக்கும். so அத நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா உள்ளேயும் அந்த ஸ்கொயர் கொண்டு வரேன். so c square v square divided by 2. so here c c cancel ஆயிடு. இது என்ன மட்டும் இருக்கும்? 1 by 2 நான் தனியா எழுதிட்டேன். 1 by 2 c v square. so work done தான் நமக்கு என்னவா இங்க ஸ்டோர் ஆகுதுன்னா workம் எனர்ஜியும் ஒண்ணு நமக்கு தெரியும். so work done is stored as a potential energy ue. so ue is equal to 1 by 2 c v square. so இதுல இருந்து என்ன தெரியும் அப்படின்னா இந்த potential energy எதுக்கு directly proportional அப்படின்னா capacitance-க்கும் and the square of the voltage between the two plates இதுக்கு directly proportional. so இந்த value increase ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு energy increase ஆகும். so ஆனா நமக்கு என்ன இன்னும் தெரியல அப்படின்னா energy எங்க ஸ்டோர் ஆகுதுன்னு நமக்கு தெரியல. அதுக்காக என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷனை இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போறோம். so c ஓட வேல்யூ v எல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே parallel plate capacitor ஈக்குவேஷன்லயே பார்த்தோம். that is c is equal to epsilon naught a by d and v என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா e into d இல்லையா? so இந்த ரெண்டு வேல்யூ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறேன். that is ue is equal to 1 by 2 c வந்து என்ன அப்படின்னா epsilon naught a divided by d. so v square க்கு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா v is equal to ed. அப்ப v square e square d square. so e square d square. so d cancel ஆயிடும். so u capital ue is equal to 1 by 2 epsilon
UE is equal to energy stored per unit volume. This is called energy density. So energy stored எவ்வளவு energy நம்ம பார்த்தோம் அப்படினா half epsilon naught E squared into volume divided by volume. So the volume என்ன ஆயிடும் அப்படினா cancel ஆயிடும். So energy density small UE is equal to half epsilon naught E squared. So the energy வந்து எதுக்கு directly proportional அப்படினா electric field. So when the energy எங்க ஸ்டோர் ஆகுது அப்படினா electric field existing between the two plates. இந்த ரெண்டு பிளேட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய சோ இப்போ பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் உங்களுக்கு என்ன அப்படினா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இருக்கு இல்லையா சோ இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுற இந்த பிளேட்ஸ் இடையில தான் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படினா எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆகும். Is it clear? உங்க போனை கேட்டனா ஸ்கூல் போன் தானே இதுன்னு கேட்டேன். சின்ன போன் நான் ஏன் சின்ன போன் கேட்குறேன் இது அந்த ஃபோனுன்னு கேட்டேன்ல ஸ்கூல் ஃபோன் தானே கேட்டேன் இல்லைன்னு ஏன் சொல்லுவீங்க இந்த நம்பரை ஆட் பண்ணுங்க 6th உங்க போனை கேட்டேனா நான் சார் என்ன கிளாஸ் இல்லையா ஆமாம் கிளாஸ் இல்லை ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னா இல்லை கிளாஸ் 6th மேலே இருக்கு பாருங்க 9559 See the effects of dielectrics in capacitor. அதை கேட்டா எங்க இருக்குன்ற ஏன் இப்படி சுத்தல ஃபோன் பண்றேன் ஸ்கூல் போனா Effects of சேவ் பண்ணுங்க dielectrics. ஸ்கூல் போறதுனால போனை கேக்குற மாதிரி எல்லாம் Effects of dielectrics in capacitor. வீடியோ எடுத்து போச்சிருக்கோம். So in earlier cases we have discussed the space between the two parallel plates is either empty or filled with air. So now suppose if we introduce a dielectric between the two plates, then what will be the capacitance? So parallel plate இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படினா ரெண்டு parallel plate இருக்கும். இந்த parallel plate இடையில ஒன்னு air இருக்கும் இல்லனா எம்டியாவே இருக்கும். Suppose நான் இந்த parallel plates இடையில ஒரு dielectric place பண்றேன். So place பண்ணும்போது உங்களுக்கு capacitance value என்ன ஆகும் அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். So the dielectrics can be inserted into two ways. First one is when the capacitor is disconnected from the battery. Disconnected from the battery. So second way is when the capacitor is connected to the battery. Now we will see the first case, that is when the capacitor is disconnected from the battery. So in these two cases are there before inserting the dielectric, after inserting the dielectric. Before inserting the dielectric. So two parallel plate capacitor எடுத்துக்கலாம். இப்போ நான் இதுல வந்து எந்த dielectricமே இதுல place பண்ணல. So we know that one metal plate becomes positive charge, another metal plate becomes a negative charge. So we connect this metal plate to a battery. So the voltage of a battery is initially V0. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே Q is equal to so Q is equal to CV இப்படி தான் பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ நம்ம வந்து before inserting the dielectric அப்புறம் after inserting the dielectric. So initial value என்னன்னு நமக்கு தெரியணும் இல்லையா அதனால நான் differentiate பண்றதுக்காக V0 ன்னு எழுதிருக்கேன். So the battery voltage of a battery is V0 and the charge stored in the plate is Q0. So battery oda voltage V0 நான் கொடுக்கக்கூடிய அந்த வர சார்ஜஸ் வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படினா Q0. So electric field between the two plates is E0.
capacitor is also C naught. So C இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் இதெல்லாம் C naught is equal to Q naught divided by V naught. So இது வந்து எப்ப அப்படினா before inserting the dielectric. சரி இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படினா இந்த பேட்டரி டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடுறோம். So பேட்டரி டிஸ்கனெக்ட் பண்ணனாலும் இங்க இருக்கக்கூடிய சார்ஜஸ் வந்து ரிமைன் கான்ஸ்டன்ட், இன்கிரீஸ் ஆகாது டிக்ரீஸ் ஆகாது. So பேட்டரி டிஸ்கனெக்ட் பண்ணாலும் இந்த சார்ஜஸ் எல்லாம் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படினா ரிமைன் சேம். So இங்க டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு உள்ள என்ன பண்றோம் அப்படினா ஒரு டயஎலக்ட்ரிக்க பிளேஸ் பண்றோம். So dielectric place பண்ணும்போது நமக்கு தெரியும் dielectricல polar molecules இருக்கும் and non polar molecules இருக்கும் இல்லையா. So polar molecules non polar molecules வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படினா polar moleculesல positive and negativeங்கிறது separated by a small distance நமக்கு தெரியும். So நம்ம ஃபீல்டுக்குள்ள வைக்கும்போது ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ல நான் வைக்கிற அந்த polar molecule வெச்சனா என்ன ஆகும், அப்ப அது என்ன பண்ணும் அப்படினா அந்த பாசிட்டிவ் and நெகட்டிவ் வந்து realign பண்ணிக்கும் in the direction of external electric field. இங்க பாசிட்டிவ் அப்படினா இங்க நெகட்டிவ். சோ அது பக்கத்துல பாசிட்டிவ் பக்கத்துல எப்பவுமே நெகட்டிவ் தான் இருக்கும். சோ இங்க நெகட்டிவ் இருக்கு அப்படினா என்ன ஆகும், இது பக்கத்துல பாசிட்டிவ் தான் இருக்கும். சோ நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் இப்படி realign ஆகும். சோ நாங்க டைஎலக்ட்ரிக் பிளேஸ் பண்ணும்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க. ஏன் அப்படினா சில சார்ஜஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படினா nullify to each other. சோ சில சார்ஜஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படினா cancel each other. சோ அப்ப உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வந்து டைஎலக்ட்ரிக் பிளேஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி இருந்ததை விட எப்படி இருக்கும் அப்படினா டிக்ரீஸ் ஆகும். சோ டைஎலக்ட்ரிக் பிளேஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் E வந்து என்ன ஆகுது, decreases. So the modified electric field E is equal to E naught by epsilon r. E naught divided by epsilon r. So நமக்கு தெரியும் E is equal to VD அப்படின ஒரு ரிலேஷன் பார்த்தோம் இல்லையா. சாரி V is equal to EDங்கிற ரிலேஷன் பார்த்தோம் இல்லையா. சோ இது வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் பொட்டன்ஷியலும் எப்படி இருக்குன்னா டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல். உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வந்து டிக்ரீசஸ் அப்படினா பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸும் டிக்ரீஸ் ஆகும். சோ பொட்டன்ஷியல் அப்ப பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படினா அதுல சேஞ்ச் இருக்கு இல்லையா. So new potential difference, that is V is equal to E into D. So E oda value நமக்கு தெரியும் என்னது, E naught divided by epsilon r. So into D. So V is equal to E into D. அப்ப E naught into D distance வந்து நமக்கு சேம் தான், அது நான் எந்த சேஞ்சும் பண்ணல, அதனால தான் D னே எடுத்துக்கிறேன். அப்ப E naught into D என்னவாகும், V naught னு கிடைக்கும். So E naught into D க்கு பதிலா நான் என்ன எழுத போறேன் அப்படினா V naught by epsilon r. So V is equal to V naught divided by epsilon r. Epsilon r அப்படினா dielectric mediumல epsilon r வந்து எப்பவுமே greater than 1. So value வந்து உங்களுக்கு increase ஆகும்போது potential difference வந்து என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்கா decrease ஆகும். So அப்ப potential difference decreases அப்படினா capacitance வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னு பார்க்கலாம். அதுலயும் சேஞ்ச் இருக்கும். ஏனா C is equal to Q by V ங்கறத ஃபார்முலா இல்லையா. So potential difference decreases. ஏனா இது inversely proportional. அப்ப capacitance என்ன ஆகும், increase ஆகும். So the new capacitance C is equal to Q naught by V. So இங்க ஏன் நான் Q naught தான் போட்டுருக்கேன், Q போடல அப்படினா இங்க வந்து பேட்டரி நீங்க டிஸ்கனெக்ட் பண்ணாலும், so battery நான் disconnect பண்ணாலும் உங்களுக்கு charges வந்து remain constant. so அதுல எந்த சேஞ்சும் இல்லங்கறதுனால Q naught தான், Q வராது. so change in charge இருந்தா தான் நான் Q போடுவேன். இது வந்து remains constant இல்லையா, அதனால Q naught by V. so C is equal to Q naught divided by V. ஓகே, இதுல V ஓட வேல்யூ நம்ம இப்பதான் வந்து கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம். என்னது, V naught divided by epsilon r. சோ இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க, V naught divided by epsilon r. சோ இது நியூமரேட்டருக்கு போயிட்டு Q naught epsilon r divided by V naught. சோ இங்க epsilon rங்கிறது greater than 1 பார்த்தோம் இல்லையா dielectric mediumக்கு. சோ இப்போ இது உங்களுக்கு இன்கிரீஸ் ஆச்சு அப்படினா ஆட்டோமேட்டிக்கா நியூ கெபாசிட்டன்ஸும் இன்கிரீஸ் ஆகும். சோ உங்களுக்கு பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் பார்த்தாச்சு.
அடுத்து கெபாசிட்டன்ஸ் பார்த்தாச்சு. சோ கெபாசிட்டன்ஸ்க்கு இன்னொரு ஃபார்ம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். parallel plate capacitorல C is equal to epsilon naught A divided by D. சோ இந்த epsilon naughtங்கிறது एक्चुअली என்ன அப்படினா epsilon naught into epsilon R தான். சோ இங்கே நம்ம epsilon Rங்கற வேல்யூவே நம்ம போடுறது இல்ல அப்படினா இது வந்து empty, அதாவது parallel plate capacitorக்கு இடையில நான் எதுவுமே place பண்ணல, empty-ஆ இருக்கு இல்லனா filled with air-ஆ இருக்கு அப்படினா that is அந்த value epsilon R ஓட value 1. சோ அதனால தான் எப்பவுமே நம்ம epsilon naught மட்டும் தான் எழுதுறோம், epsilon R எழுதுறது இல்ல. எந்த கேஸ்ல அப்படினா dielectric place பண்றதுக்கு முன்னாடி இடையில நான் dielectric இல்ல, ரெண்டு பிளேட்ஸ்க்கு இடையில empty-ஆ இருக்கு, ரெண்டு பிளேட்ஸ்க்கு இடையில empty or it is filled with air. So அப்படி இருக்கும்போது மட்டும் தான் epsilon R is equal to 1. So dielectric medium place பண்ணோம் அப்படினா epsilon R greater than 1. இது வந்து கூலும்ஸ் லாவோட aspects, important aspects நம்ம பார்த்திருப்போம். So அதனால நான் என்ன பண்றோம் அப்படினா epsilon R எழுதாம இருந்திருப்போம். So இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படினா epsilon naught epsilon R A divided by D. So இதுக்கு பதிலா நமக்கு என்னன்னு தெரியும், epsilon, that is permittivity of a dielectric medium, divided by D. So C is equal to epsilon A divided by D. So இப்போ நமக்கு capacitance தெரியும் and energy வந்து என்ன ஆகுதுன்னு தெரியும். dielectric place பண்றதுக்கு முன்னாடி எனர்ஜி எப்படி இருக்கு, dielectric place பண்ணதுக்கு அப்புறம் எனர்ஜி எப்படி இருக்குன்னு தெரியும். So before inserting the dielectric, so energy கான ஃபார்முலா என்ன தெரியும், that is U naught is equal to half Q naught squared by C naught. So இந்த ஈக்குவேஷன்ல தான் நாம என்ன பண்ணிருப்போம் அப்படினா போன எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இந்த கெபாசிட்டர்ல Q naught க்கு பதிலா C naught V naught, C naught squared V naught squared divided by C naught இத சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிருக்கோம். இந்த டேர்ம் கேன்சல் ஆயிட்டு CV square கிடைச்சிருக்கும், that is potential energy U is equal to half CV square கிடைச்சிருக்கும். நான் இந்த டேர்ம் ஓட விட்டுறேன், இந்த ரிலேஷன் ஓட இதுக்கு அப்புறம் எக்ஸ்பாண்ட் பண்றதை எழுதல. So U naught is equal to 1/2 Q naught square divided by C naught. இது எப்போ அப்படினா dielectric place பண்றதுக்கு முன்ன. So after inserting the dielectric U is equal to 1/2 Q naught. charge வந்து சேஞ்ச் ஆகாது, so remains constant இல்லையா, அதனால தான் நான் Q naught னே போடுறேன். சப்போஸ் சார்ஜ் உங்களுக்கு இன்கிரீஸ் ஆகுது, நான் பேட்டரி டிஸ்கனெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் சார்ஜ் உங்களுக்கு இன்கிரீஸ் ஆகுது இல்ல டிக்ரீஸ் ஆகுதுனா தான் நீங்க என்ன போடணும், Q போடணும். சோ இது வந்து remains constantங்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், Q naught அப்படியே அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்தோ அதே தான் எழுதுறோம், Q naught square divided by C. C ஓட வேல்யூ நமக்கு என்னன்னு தெரியும், C is equal to, so இந்த ரிலேஷன் பாருங்க, C is equal to Q naught epsilon R divided by V naught. So Q naught by V naught பதிலா நமக்கு என்னன்னு தெரியும் அப்படினா C naught ன்னு தெரியும் இல்லையா. So C is equal to C naught epsilon R. So இந்த ரிலேஷனை நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படினா இங்க யூஸ் பண்ண போறேன். So instead of C we have to write C naught into epsilon R. So இது வந்து 1/2 Q naught square divided by C naught. இதுக்கு பதிலா எனக்கு என்ன தெரியும் அப்படினா U naught ன்னு தெரியும். So that is U is equal to U naught divided by epsilon R. So இதுதான் உங்களுக்கு என்ன அப்படினா potential energy after inserting the dielectric. So இந்த epsilon R அப்படினா என்ன அப்படினா relative permittivity. So for dielectric நமக்கு epsilon R ஓட வேல்யூ என்ன, எப்பவுமே greater than 1. So இப்போ இது என்ன ஆகுது அப்படினா increase ஆகுது. So relative permittivity increase ஆகும்போது இப்போ இது inversely proportional இல்லையா, potential energy-யும் relative permittivity-யும் inversely proportional. So it will increases. If epsilon R is increases, the potential energy decreases. So there is a decrease in potential energy when the dielectric is inserted. So dielectric நாம என்ன பண்றோம் அப்படினா insert பண்ணும்போது உங்களுக்கு potential energy எப்படி இருக்கும் அப்படினா decrease ஆகும். Hope you understand students.
Thank you.